Yes, good morning. Thank you so much. Abayingiddewo naffe tutuuse mu gyebale gy'olwaleero 15 mwezi ogw'omukaaga twogera nsonga z'amaka because it is a Wednesday and we are going to look at myths mu bufumbo. Ebyo bye mulowooza oba bye muwulira waliwo bye bajweteka obujwetesi olina agamba bwe kiri n'atuukayo nga kiri completely different. So tuyina ebintu bingi nnyo bye tulowooza ebiri ku bufumbo, bye tulowooza bye tugenda okufuna mu bufumbo, bye tulowooza ebitali mu bufumbo byonna naye ogenda okutuukayo nga ebintu byanjawulo buli omu bimugendera bubwe. So tewaliyo clear cut manual egamba nti obufumbo buli bwe buti. Partner wo naawe mwennyini mwe musalawo how to drive it. But first, birthday greetings. Yes, belated happy birthday to my lovely sister Katerega Jemima. May the new age come with all the happiness that this world could offer. May you never lack, my love, and may everything work out for your good in this new age. Love you so much, from your lovely sister Brenda Nakamate. Yes, Jemima Katerega there. Then happy birthday to our sweet dimple mama Jordana Nabagirinya. We pray for good health and more achievements. Lots of love from Maria, Desire, Bushra, Joan, Mark, and Hallelujah. Yes, there. Happy birthday, ladies. Zefarida, nkwaniriza nnyo. Mwasuze mutya. Esther Buheye Kutina mu studio ready. She's dressed in black. Anyumye nnyo azze okwongera mukyala mufumbo ate era maama mukyala mukozi, so tugezaako okatinga ku expectations zetuyingira nazo mu bufumbo. It can be really tricky. Bagamba kati gwe Friday oyogerangane njogera nganzi because I was there and I'll still be there. So Esther, good morning. Good morning, Farida. How are you? I'm blessed. I'm so glad to be here once again. Ebisuubizo buli omu abeera n'ebisuubizo. Bali be batusuubiza tusuubiriziganya. Tusuubiriziganya kyekituufu, naye ate era waliwo asuubiza. Naawe obeerako naawe bye weetegese okulaba oba oyingira obufumbo oba katugambe relationship yonna. Tetuyita mu luzungu tukiyita expectation. Kati wobeera ne expectation okusuubira ne kutatuukirira kiba kitegeeza ofuna myth. Kikuba wala wekituukamu ne kitalaga kubeera. Ate n'olowooza mbu kiri everywhere. So it is that myth that you keep spreading ne kigenda ku buli omu. Oli ne kimutuukako alina alowooza naye kyajja okusanga alina atakisanga. Kakati waliwo emikwano gye tubeera najo oba katugambe bufirimu bwe tulaba. Ate ennaku zino tulaba nnyo bufirimu ku TV obw'enjawulo, bu soap operas. N'olowooza nti kyolabye mu soap opera ekyo kye kigenda okutuukako. Oba omukwano gwakunyumiriza nti mwana nina gaayi bw'ati oba omwami wange ankolera kino. Kati naawe n'ocreatinga image munda mu ggwe nti nange wendi crossinga n'entuuka wali kyengenda okusisinkana bwe bityo bino bbeera. Ate nga story ebeera very different because we are very different and distinguished. Yes. So ababiri bano mwe muyina okusa naye jjukira wano nga twekwana twefuna tuyinira bingi bye twesuubiza olwadde nzize n'ebyange byemanyi mu bwongo byempulidde from all different corners. Naawe nojja n'ombuulira ebibyo kati ne tugenda ne twesisinkana eyo gye tusisinkanye ewatugatta waba mu maka gaffe and bye nawuliranga birala naawe ebyoŋŋamba birala oba oliawo nange byemmanyi birala. Awo obuzibu ne bujja. Kati awo obuzibu bujja kubanga olina okutegeera nti tuva mu backgrounds za njawulo. Much as twasomanga ffenna that time oyinza okubanga olina ekifaananyi kye walina ekirala naye omuntu gwe wasoma naye oyinza obutamufumbirwa naye nga kyewalowooza naye nga background ya education oyinza okubanga eri same. You have childhood friends ng'osobola okwebuuza abantu be wakula nabo ku kyalo
you didn't end up with those people. Kakati ekyo kikulaga nti tuva mu backgrounds za njawulo. Oyinza ofuna omwami nga background gye maybe ava mu polygamous home ng'ate gwe ova mu nuclear family onga ova mu home nga teri polygamous. Kakati ng'alina ebibyo naawe olina ebibyo ate nammwe mulina expectations ze muzaala when you come together. So kati ekyo nakyo kireeta clash ne mutafulfilling ezo expectations oba kye mubadde muluubirira. Ebimu ku bye tusuubira nga tuyingira obufumbo is maze. I am done. I have found my peace, my missing rib. Yes. Kati ngenda kutandika life. Closer, it's going to be a smooth journey. Yes. Kumbe, that is where it is the beginning. Yes. Otandika butandisa okulaba ku bisibu. Kubanga from experience and from the number of people I have met through counseling, most people change after the commitment is made. Kubanga abantu abasinga wabatannafuna kyayagala asobola okupromisinga, asobola okubeera mulungi nnyo, asobola n'okulaga kala endala ate ne mutuuka eri n'ajjako kala red n'akuteekerako kala black n'otandika okulaba omanyi nti omusajja abeera yekka nga yeekolera ebintu bye amanyi essaati gy'anayambala n'asula ng'agigolodde kasita afuna omukazi abanga takyalina ssaati tamanyi nakabada weeri walina kituufu takyamanyi we bakwata paasi ne bwakulaba ng'okwataganye kino kiri ku gwe, the breakfast is on you, the kid is on you, you're also going to work. Akulaga mbu ssebo ojja kugolola essaati y'oyagala toyagala. Kituufu nnyo. Ate abakyala mostly in relationships babeera neeneenooza nti nja kukyusa omwami, I will change him. Kakati omuntu gw'ogenda okukyusa naye yaliko expectations ze oba ebiruubirirwa bye naawe olina ebibyo gamba naye azze agamba ngenda mukyusa kakati nemukolera kwekyusa ne mubeera mu kwekyusa myaka 5 myaka 10 myaka 2 mukyekyusa naye kye tulina okutegeera nti you don't have to be the same. Tulina okubeera so distinct. If I had a spouse, for example, ng'ali nga nze, life would be so boring. I can imagine. Yes, because nze personality yange ndi muntu w'abantu nnyo, I'm so outgoing and also I'm talkative. Naye ate omwami wange ye muntu musirise nnyo, ali so drawn back. He can be around but not notice. So osanga nti life efuka tambuwa. Namumanyira kuba ye ali different from me. Wobanga you're out there looking for someone who is exactly like you, or you want to get someone omufuule akufaanane nga gwe mubeere balongo, life is going to be boring because kyemanyi ku balongo bambala ebintu byebimu. Baba balina okwambala engoye ezimu. You have to be on the same page. Bali abato era mufuuka ng'abato era kati mufuuka balongo abakuze naye endowooza ebeera nto. So it is good omuntu onoomuleka n'abeera who they are supposed to be, naawe n'obeera ekyo ky'olina okubeera ne kivaayo. Akiyinza okuba nga kyali doesn't make me comfortable, or it doesn't have to make me comfortable. It doesn't have to? No, it doesn't have to make you comfortable. So we live an uncomfortable life? No, not really living an uncomfortable life. You have to sit with your person. No mugamba, not even necessarily sit, but come to an agreement. No mugamba nze kino kyenjagala. Nawe kiri ky'oyagala. If it is okay, we can live in the same space, living our dreams. You can support me on this. You don't have to be comfortable, but you have to also get out of the box. Yes. Draw me an example. To get home very easily. For example, kyensobola okugamba, olaba ffenna tetufaanana. Your thumbprints are not the same. I don't look like Farida and Farida does not look like me, which means Katonda alina engeri gye yantondamu n'ateekako abilities eziri different. Ate n'ateekamu ingredient ekufulfillinga. Nti Farida oyinza okubeera olina ky'olina. For example, let me say, I am coming to present here. My husband cannot speak, but he can drive me and bring me here. He can leave his work and drive me and bring me here. So it means he's supporting it. He's not comfortable with it because he has work to do or other things to do, but he's going to fit in because he understands it. Kyensobola okuwanga example. Awagira mukyala wagende akole ekyo kiina kyekimwongerako. But there is an inconvenience that comes with it. Talina mmotoka saagala atambulire ku boda. Exactly. What about in a scenario where njagala abantu, I welcome people to our home. Yes. Tayagalira ddala abantu. Era waasangawo omuntu alina engeri gy'azimba, alina engeri gy'akola ebintu ebiswaza.
do I have to be comfortable with that? We live in a world where we need each other. Exactly. Kasama ngasigenze ku extremes that even bring strangers. These are family people that I welcome into our home, very close friends. Yes. So gwinga tobagala. Nakati ekyo kyo, by the way, kiri very common. Gwe nobeera ng'oli muntu w'abantu naye nga toli nga yandiyagadde obalabira maybe from a distance. Kati ekyo kyo ate kiba so personal. Nti mulina okuteesa olaba nga kimuggyako oba kimumaking uncomfortable. Some things you just have to refrain and know where to meet these people. You can decide to go and meet them where they are to save the space for you. Nga gwokyala oba ne mu meeting ku restaurant or something. Oba nawe okukyala okubako because you can't be the one going to people every all the time and they can't come to you. They can't come to you. You can create convenient places. I have there is a friend of mine that I have. She grew up with a stepmom, and the stepmom was not so comfortable when she's around. She has brought the grandchildren because she has grown and the grandchildren involved. So ngabuli wabera around the stepmom, she has gone to visit the dad. Omulaba stepmom abera so tight up okitegeera. So kati she yakola nakola programming with daddy when amugamba daddy, you will either come and be visiting me or we can meet at a place in town and open up more. Kuba yagenda okulaba nti whenever we are around the dad agenze kulaba daddy agenze kumweyabiza naye tasobola kuba omuntu ataddewo ndowooza okitegedde. So bagamba if you cannot go to the if the mountain cannot come to you, go to the mountain. Tambula ogendeyo. If these people, your friends, you value them, create convenient places where you can meet them if it affects your spouse. Kuba kati ndabye relationships where omwami ajja kuvaawo atambula agende obuze nga tokyakomawo akugambe you know what gwe ekifo wakifuulanga pigsty buli ayagala yakola ki yayingira. Not only that, we also need to have order in our homes. Most men that I know love clean places. Most men that I know or that I have known of, they love organized places. Omwami wakomawe waka, for example, you have babies and there's food everywhere, everything is a mess. Chimujjako, chimichina che chimutolako. It keeps them away. That's why you see they're in bars, they're with friends, and they spend limited time at home. So ekintu kyolese nti wobanga ye takyagala abantu tukubeerawo obeera creating the environment to be drawn away from you. So they will find alternatives. Farida is ever occupied with her friends, with her visitors. Nange kangende nkole kino. So it's like a payback. That is what I can say. So it is one of you to sacrifice, not both of you sitting together. Netunyimya netugamba, you know what? Tulemetinge. When we talk about relatives, it should be your close, immediate relatives. That's your parents, your siblings. Now aside you, your parents, your siblings. Bali abalala basimanya cousin, half brother because you have a step brother. Boja basanga kumikolo, mulyesikana kumikolo. But you can't say it say sagala bantu period. Yeah. No people that here. Can't work. That is being a dictator. Yeah, that's being a dictator. Yeah. Yes. I think you have to come to even when my parents come home, you're mad. So I think it's two-way. You sit down and compromise. Let them come. Better come greet them, or them saying where you feel more comfortable. True. Than saying no way, nobody should come here. Yes, and there are people who are that restrictive. What we get the prison, exactly. Prison break. And okulimenya means breaking the home. Yes. And every time somebody comes, even if they are important, even if they are cousin, you're going to find the home torn apart. Because buli wana ategeera nti Farida aina neona afuna omuntu ng'akugasa ng'alina something very important they have come to tell you or something oli ajja kyopoozinga kubanga kijja kuba kimutudde mu mind ti ye takyagala. So era nga kyogambye, it is about sacrifice, expectations about sacrifice. If I support Farida, for example, if I support you today, tomorrow you're going to support me doing this. You have got to have each other's back. Not waiting for your spouse to support you, and then when it is his turn, you back out. Yes. So, bintu byakwogerezeganya. Ebintu ebisinga we do them out of inconvenience. I mean, compromise. No kana kino kintu sikyagala naye. Kulwa munange. Yes. After all, guests don't come every day. Yes. So oyinza okusanga abantu nga akyala omulundi gumu mu mwaka.
oba n'okukyala omulundi gumu mu myaka esatu gamba Farida bannange gye muli nga mubeerako kasimu ne muwuliziganya naye bw'oli munaga kangende nkebere ku baana bano bali bulungi ndabe ku bazzukulu bange bali batya naye okuba nti even after 2 years somebody hasn't stepped into our house lwazze n'ozimbagatana you're a bad-mannered person. I don't even need you. And if you are a bad-mannered person like you're saying, it will be out there. Tekitandika naye wano ne ku mirimu gye era ojja kiwulira ne mu mikwano gyo ojja kiwulira. So it is just more of character. Ono omuntu waba akwagala ne mutula ne mutegeeragana, because marriage or relationships is about understanding each other. You know, coming to this point where you're going to compromise about certain things. Let's do this. You know, this month we are going to pay for this subscription, but because of this, let's agree and we pay for a lower subscription. Not because your spouse tayagala kulaba byayagala, naye because of maybe the embeera eriwo kyesobola. Niwe mutegeeragana ebintu bibeera so smooth. Because I can quote, for example, from the Bible, waliwo abantu abali bazimba Tower of Babel nga balina enkwatagana nga bazimba bali bateeseza nga bagenda gizimba etuuke paka Katonda gy'abeera. Katonda n'agamba naye abantu bano balina olulimi lumu bategeeragana katugende tubatabule ennimi zaabwe. Era bagenda olaba n'agamba mpereza bulooka oli agamba oli aleeta sowaani mpa ekitiiyo oli aleeta fooko ne babulaŋŋana buli omu n'asaasaana n'agenda. So marriage is meant to kill you. To kill you. Marriage is meant to kill you. Not to build you? Not to build you. Because marriage itself comes with pressure. Why do I need it if it's meant to kill me? What I meant by it's meant to kill you, buli kimu ekijja oba ekibeera embedded under marriage kiba kikumala okugamba nti nkitadde. I am done. I know very many people, including myself, where you have reached a point and you're like, okay, today, this one, I'm done. I can't take it. I can't take it anymore. Marriage is hard work. Marriage is hard work. Not necessarily hard work, otekamu work, but it's effort. Marriage is not work. Yeah, effort. Kutekamu effort. Lero koze effort. Today, you have got time to spend with your spouse. Tomorrow you may not have it, but you need to get those intimate times to be with your spouse. Yes. It is meant to kill you. It is meant to kill you. Ogenda kwongera okukatangaza otherwise kagenda kutiisa obwana obuto obuli eyo. Si kutta nti bagenda kutugumbula ofe, but it is not a bed of roses. Ogenda kujja ogambe I have my maid, nina sente zange, so she's going to do all the work. Wake up girl, tumbulamu katono to come out of her. Well, so checking a maso, we will go kumira kumwase mchakwe tuli live on both Facebook, Spark TV, ne NTV, ati tuline kumpewo izo mtimbagano ku Facebook ne ku YouTube. Our YouTube channel is NTV Akawungeezi, ati Facebook page ya Face NTV mwase mchatako makulabirako. Please like and follow us. Tuline mchala Buheye, tugezaako okulaba obufumbo ne expectations zetuyingiramu nabwo oboolyawo ezo bw'ozisussa n'oteebuulirira n'otabiteekamu magezi maturity ne Katonda ziyinza okubreakinga. Like she said, as we took a break, marriage can kill you. Yes. Is here to kill you. Can kill you is different from is meant to kill you. Yeah. Isn't it meant to make me stronger? No. Nemanya nti kino kizze nakkiriza ndi mukyala mufumbo kanfungize nkikwatagane nkikwase ntya. It kind of goes back to your mental state. What are you thinking? Because everything you get into buli kimu kyoyingiramu kibako pressure yakyo. Let it be work, let it be business, let it be marriage. I don't know what abantu marriage bagitwala differently, bagitwala lightly. But as we said, marriage is not work, but marriage is effort. Buli kanako boyina oteekamu effort. Ekintu otakiteekamu effort, it may fail to work. You know, if you get that car and you don't fuel it and you don't service it, it will die. So that is marriage. When I'm telling you that marriage is meant to kill you, marriage has got a lot of pressure. If you were to sit with married people, no mugamba nti kakati mbadde nsaba onneetotolireko
what challenges are you having? Oyinza nosulawo, you know, in-laws, you know, a lot of pressure, you know, financial issues, they have disagreements. So marriage nga yo, it is meant to kill you. Naye how do you rise above? N'ogamba nti ngenda teekamu effort, sijja kufiira wano. I can compare it to a boat. Nga liri wakati mu mazzi ng'oliko ne spouse wo. So we mugamba nti you know what, katutule butuuzi omukufa oba alina okuvaako ekiddako oba okitegeera. So mulina okubeeza enkasi, mulina okuteekamu effort okulaba nti ekintu kitambula ate mugende direction. Kuba oli waaba akuba nga azza side eri naawe ng'ozza side eri, you might end up staying in the same place or even reaping the boat. Yes. Okay, that's what you meant. Yes, that is what I meant. I am not discouraging. But what makes it hard? Is it the fact in tukulira backgrounds and chawlo? Is it the fact in buli omu ayagala kugira kulagamanyi? What is the issue? Buli omu aba ayagala kuyisaawo kiki. Abaami bo by nature, they are assertive. Abamanyi ndi musajja, you know, nze head of the family. Katayagala kikutuuzeeko. Aye n'omukyala ayagala managing agage. Ate n'omukyala naye ayagala managing agage. Amulage nti you don't have to take me for granted. I know of couples who whereby the woman is earning more than the husband. Ng'ayagala kituuse point agituuse waka. Kyokka omusajja ayagala kulaga nti nze musajja wawadde siina sente. Ekyo kyennyini. Though women tulina okubeera submissive. Kino kirabye through experience nti woogonda ng'omukyala kiri automatic omwami wo oba omusajja wo okwagala ng'ogonze. Obugonvu bw'olujegere geemaanyi gaabo. Obugonvu bwaffe tubulagira mu ki? Obugonvu bwaffe tubulagira, for example, mu kangamba omwami akuwadde task ey'okukola n'otakiwakanya n'ogamba kankikole. For example, nze waliwo time wensobola okukeera n'engololera omwami wange essaati nakulaga wamubuziza bulungi njaga kugolera sati enkyo ogenda wano n'ogigolola n'ogiteekaawo nakeera ku makya nakugoloza essati nga 5 golola eno najambala mugolola eno n'ogolola essati nga 5 naye obwo obugonvu ogenda banga akomyewo n'olugoye tomuwakaniza tomupushize. So sometimes it is task that they give you. Number 2, obugonvu bujiramu respect. When you respect your spouse. However, nina okunotinga nti women are not supposed to be submissive to all men, but only their spouse. Nti abakyala tetulina kugondera basajja bonna. Bakusange Farida, osanze wali omusajja ofukamidde, omubuziza akugambye kino, you're running to do it because you're being submissive. Your submission oba okugondako kuyina kubeera eri oyo akutwala ng'omutwe. Wona agonda okwagala kujja kwekola kokka. You don't have to force love when you're submissive. Yes. Isn't it the other way that when you love me I become submissive? No, it's not supposed to be like that. Kuba kiringa principle. Nkirabye kikoledde abantu bangi. Buli woogonda omusajja waayagala ogondere. Waliwo gamba nti waliwo byengondera naye omusajja wabadde ayagala ogondere okwagala kujja buzi kubanga akulaba ng'omuntu reflecting kiri kyayagala okulaba. So that love just comes. Nga tulabye abakyala abagonvu nga bakakambule magene omukyalo oyo. Ate ne babazaalawa. Babajavuna ne babavoola ne babakola ebintu. And they make them hate what they are into. Kakati n'ekirala mutubuzaabuza. Ate n'osanga omusajja ng'alina akawala kajja gujja kakola ebintu byako mu ngeri yaako. Ate ng'akaagalirayo mu ddalo lyako. So what is it? I really don't understand that, but what I know, any man on planet Earth wants to be respected. Any man wants a person who is submissive, who takes an order. Yes, sir. I usually call my husband my boss. Wagambe kino gamba my boss nja kikola. Ogenda omulaba ng'atumbira akameza bazongeddemu. Ako my boss webale nnyo kino ky'oleese. Ogenda olaba n'enkyanga ayongeddemu. So it is just nature nti abasajja bo mu kikula kyabwe baagala okubawa ekitiibwa. So ekyo ky'ogambye nti mukwano gwo nti ali submissive, or some ladies are submissive. Naye oba submitting bubi. Is there a right way of submission? There is submission is also kubanga aliwo okubeera submissive n'obwongo n'obugendera mu
nebusabumingirayo kitegeera you can't think what has he said kyayogera kyokola nothing you can bring on table olyawo yes sir yes my boss yes my lord ogera muyita yes God ate n'ekirala submission eno olina okukozesa intelligence. Very high intelligence. You know, it is very hard to be too much of a yes and you retain your intelligence. Yes. Oba ekyo kikusubmitting sa wakati mu bwongo obwo gate gemanyigo because waliwo ekintu kati omwami tasobola kugamba Farida because you're submitting to me genda wekasuke mu mazzi wali mu Nairo anti munange yes my lord gwosobola okikola yes anti munayo they told me to submit no of course not ojja kutuula omugambe naye mwami obadde ogambye kino ekintu naye nze mbadde nteesa twandikikoze bwe tuti oteesa ki nze ngambye anti oga you take orders I don't want to take every order you can't take every order definitely you have to give me a reason ya problem y'ekintu kimulwaki mbuliraako otegeeza ki I try to understand otherwise you don't tell me cut that dress katateeka ina akakagula kalungi nnyo nkepimyemu nenkewaze n'obusente bwange mbujjeeyo nongamba I don't like that dress, cut it. Just cut it. Why? And I cut it. Just I have to ask, why am I cutting this dress? It looks good on me. It's because you're jealous. Tigenda kulwambala and Farida nganyumye. Mukatete. So some things they are just impulsive. Omwami nagambe ekintu just cause akimanyi onagenda kikola. So some men have ruined people's expectations or their spouses' expectations kubanga bafuula abakyala nga ba puppet. Nga kintu kyalunda kiri awo nti Farida wena mugamba kino tage kati olunaku lwovaayo n'okigaana awo oyinza okumaliriza nga bakupakingidde n'okugenda ng'okoze eki nze mu bwongo bwange obutono ndowooza ffena twandiwaŋŋanya ekitiibwa I will submit so much to you when we respect each other kituufu okitegeera nonga mukwano tugenda kukola ekintu bwe kiti mbadde nteesa tutunulire kino ne kino obadde oteeka ssente zo wano naye ndowooza this is not a priority and this is very good for our family mu kulaakulana kwayo. When you talk to me like that, I swear I will understand. And you will submit. And I will do it. Then come and tell me, sente z'omwezi ogujja olina okuzireeta. It is my money. Olina okuzireeta nina kyengendo zikozesa. Because I'm supposed to submit nengamba yes papa zigenda kujja. Kakati era ekyo kyoyogedde nti abaami bano mweyo nti tuli heads oba fa bakulira abakyala most times taking decisions nga takwebuzizaako, that is number one, oba na taking a decision whether okkiriza oba tokkiriza ye naakikola. Kati jjukira ayinza taking a decision eyo neggweramu eyo naye ate tekiba kirungi kukimujjukiza n'okimugamba buli ddakiika kakati olaba nakugambye tokoleyo investment nakugambye kimu breakinga ye munda kuba already waba hitinza kiri kiba kyamukutudde eddanga ye ate at the back of their mind abamanyi nti Farida kino teyakibaddemu ono omukyala wange teyakibaddemu. Nzijukira waliwo story emu gye nasoma ku mwami omu yali mu relationship ne mukyala we n'agenda n'akwata ssente zaabwe zonna ze baalina baali eyo mu America n'agenda n'aggulawo yali furniture store teyebuziza ku mukyala takoze eki yagenda okumugamba nga already the deal is on. So what happened, furniture store eyo teya working out. So when the furniture store didn't work out, the man ran bankrupt. Ne batuuka ku point ey'okudda okubeera n'abazadde b'omukyala in the same house nga that is how bad it was. Naye kyansanyusa ku mukyala oyo tewaliwo omulundi yadde n'ogumu we yagamba omwami nti olaba kye nakugamba bwe wakola byaki. So omwami lwakuba yalina support y'omukyala munda mu ye anti yali yamugamba omwami teyamugamba yagenda just they had a joint account. He picked the man and opened a furniture store. Yamugamba furniture store amaze ogikola ki okugigula. So the furniture store nekolapsinga naye omukyala mu bye baayitamu bagenze babajjeko ennyumba omukyala teyamugambako yadde n'eddakiika emu. But you think munda kyali tekimuluma? Definitely kyali kimuluma. You know what, this has happened? It has happened. Kubanga ye kye yakola teyamu pointinga kona needles kati olaba kino kuba buli bwojjukiza omwami nti eno decision nakugaana okukola kino n'okikola obeera omutta munda. He cannot build himself up again, you know. So what happened to this gentleman nti yaddamu, you know, he began building his empire. Naddawo
kulwaki naye he was thinking his wife naga nebaza mukyala wange kubanga ekintu kye nayitamu teyadda ku criticize ng'abantu abalala kye bali bakola. You know, people out there are already doing enough to criticize your marriage, to criticize your husband. Nga olaba nti buli kirooto oba buli expectation erike enemies zaakyo ezikontana nakyo ezirwana nakyo. So you as an insider where he's supposed to meet the comfort, nawe womuddako avudde wabweru ku bijambiya ku buli kimu buddukiro supposed kuba buddukiro bwe, to understand him, to support him, to comfort him, you know, to bring him to that place. Kati wategeera nti Farida is comforting me, atandika okubeera hopeful. I am doing this for Farida, neye building and neye restoring. Naye abakyala abasinga from the encounters that I've had baagala nnyo okukuba ekitaala mu nsobi z'omwami. Yet to err is divine. I mean, to err is human, but to forgive is divine. Yes. Kati we tuba tugenda kutuuka ku expectations zaffe. Naye okimanyi singa tuba tukwatula fembi ekintu tukyogerako and it doesn't work out. Yes. Tuba twekapatinga nnyo. Kituufu. Omanyi mukwano bibaawo. Yeah, not every business that starts succeeds. Naye ensobi twagikola. Let's look at it. Next time we'll do better. Yeah. Kati ne kyendabye nti fenga, I don't know, Africans, they don't sit. They don't agree about things. Is it Africans or human beings? Not human beings, because I see in the other world, they agree, they do things together. They put things on the table before. Bali open. Naye for kukuta wano bagenda otegeera Farida ina apartments. Bagenda otegeera inaka omwami wo nga takimanyi. Tuyinamu okwekengera for each other. Tuyinamu abaami baffe bo bayinamu kali. Nze ndi musajja akola ebintu byenga bw'abyagala. Kati n'abakyala because babaddewo nnyo okuyambako abaami okutuukiriza ebirooto byabwe bingi, and at the end of the day they are left behind. Kati nabo beekengera bano abajje mu generation endala nga bawedde ku stories z'abamama baabwe, nakola bwe kino ekyabaawo, kati bajja bakuze beekengera. Okwekengera okwo weekuli soogera kange mukyala aba alina akakaake akeeterekera. Ate n'ekirala ekisinza okutta expectations oba zaffe ng'abakyala, influence ebeera ku baami, oba even the other way around. Outside influence, it can be friends, that is number one. Number two, it could be relatives. Number three, we have mommy's boys. Yenga tasobola kukola decision name. I remember there's a friend of mine who was looking for land. She called me and she told me, banangize kyendiko omwami tajje mama mukyalo. Mama ino kulaba wabagenda ogula. We batandika okuzimba buli kimu, the wife doesn't count. Mama yasalawo ne tayo. Mama yasala buli kimu it is a mother. So ekyo nakyo kireeta ani kubanze nze nganze nyinza okubanga there's a certain wall painting that I want. Kubanga nze manager wa wakaawo. Kituufu. Kati obwa manager babunzijeeko. Kati kino nkizaayo nti waliwo omukwano gwange yali lubuto nga anateroza nemugamba tonaba kushoppinga nanga munange sinaba kushoppinga ba in-laws tebanabatuwa ba sisters no tebanabatuwa go ahead. Nize bawo omwami go ahead eyaki alioka apese eyagamba kintu kino kigenda mu maaso. Ati obala abakazi ze mbagamba mukole mu sente zammwe kati nono naye mami asalawo buli kimu because you have no contribution to this that you're making to that. Yes, you have no contribution to this apart from ironing his shirt nagenda nakima mami najja akola this wow mami ayinza kuba talina monitoring gundi gyateekako. Yes, help naye oli yamwesiga nnyo yamuinvestinga mu nnyo kyamuvaluwinga nnyo n'okusinga wavaluwinga nti okimanyi gwe osobola kati alaba nga tolina toleseeyo wadde koota y'amabaati nga katona awa biteeso yadde kiro y'emisumaali nga togisobola. Naye Bible eyogera n'egamba nti omukyala omugezigezi azimba ennyumba n'emikono gye. Nze most things I don't leave them for my husband. Era nze osobola okujja wange n'osanga nga ndi ku misumaali n'ennyondo ng'ebintu mbyekubira. Gwakitwala literally. Nakitwala literally n'emikono gye mbyekwatiramu. I don't wait. There are people who your husband will be away, maybe he has gone for work, maybe a safari. Balbu n'ekuba oba mu kisenge oba in a place where you need it. N'ogamba bino ebintu abasajja bye bakola ki
n'olookingira awo okitegeera nga abasajja could mean askari balbe kubi eriwala noyita askari nga linnya katebe ng'agiteeka nze njiguze kati lwaki oleeta askari mu kisenge ekyo ng'osobola okulinnyayo n'ogiteekayo ebibadde bya mu kisenge awo tugenda sula mu nzikizando paka omwami bw'akomawo so literally katonda atuwa amagezi ne tuzimba with our own hands w'otandika okuzimba waliwo ebintu ebimu nga woba tokitandise omwami ayinza obutakiraba okitegeera woba totandise nogaa kati kangende nguleyo tiles ezigenda okukola ki okubikka wano mu sitting room omwami waanalaba ng'oleeseza sitting room ajja ku ordaringira the whole house kubanga okitandise but the more you relax your expectations are not going to be met ekimu ekireeta expectations obutabeera met oba bye tusuubira oba bye tuluubirirwa tulwawo okuactinga tuprocrastinatinga abantu abasinga nja kikola enkya nja kikola omwaka ogujja buli side esuubira oli abatandika everybody is giving up for the other oli atandike atandika omukyala agamba omwami ye head of family let him show me the way omwami agamba kandawe ekazi olina amagezi after all likola mwena ne mubeerawo ate kijjaawo nga mwenna mukola buli omu aholdinga back tayagala kaspendinga alaba so wobeera one of the things that is going to make your expectations come to pass is okubeera ng'osiga mu bufumbo bwo nogamba noyita mu kibuga nolaba essaati nogamba eno egenda kolera mister nze waliwo nayita mu kibuga neŋŋamba obusaati omwami wange buno bwayambala buno kamugulireyo buno butaano zirizo nange nenziyiwe zino nzigaba nze ngaba nnyo era challenge gye nnina olunaku lw'obigaba bwabinoonya so kati mbikwata nembitwala naye ogenda omugulira bwoti bannange ogenda olaba akuleetedde handbag akuleetedde kimuchallenginga nina mukwano gwange yagenda nga yeetegekera like okuzaala so yagenda mu town bambi nanyigiriza obusente bwe nagula kakeesi teyagamba mwami kuba yamugamba nga omwami yakola ki yeebuzaabuza banagula kakeesi kenakati omwami yagenda okuva ku mulimu asanze onaguza akakeesi aguza obuntu bwa bebi abutaddemu nabeera challenged era olwaba okulaba nga addayo mu antineto namwa sente genda ogula kino weetaaga ki obeera olina kyozibudde ku maaso ng'omukyala nti this lady has this expectation so ndowooza obuzibu obugira is batugambye tukuze tukimanyi nti omwami ye mugezi waffe yatutegeerera amaka yagategeerera kati mba nsuubira omwami okumanya nti bwe mba nfunye olubuto nga lulwe amanyi this process and yayo jegwera so kati nze mbeera mmanyi at some point is going to tell me omanyi bebe ebbanga ligenze I think it's time otandika okushoppinga before you get heavy and tired simba mbisuubira okuba nti abimanyi so ye bw'aba ataalinze nze kitegeeza nze mugezi we gwe omugezi wo nanti gw'olina okubeera omugezi oyambeko omwami akola ku bingi so yera akola ku bingi kakati nze kankubulire mentality from experience goyinza okuba ololeza mu leero tugenda kulya ki onoonya mitwalo 3 ogule home essentials ogerawo omusajja nga azifunye n'akubawo akasawo ka sementi kakati ne weebuuza tugenda kulya sementi naye aba takikola nti ndumu kiri kyekinene exactly kyekikulu kakati nze nalaba abaami bo baloleza nnyo mu bintu ebinene oba ebirala ate ng'asuubira ng'ojja kwasaganya ebitono kuba juzi nzijukira nali ndisikasinga ne mister nga mugamba naye kakati kino mbadde nsaba ompe ssente kino nkikavaringe naŋŋamba naawe ekyo kikwasaganya I think that is how it's supposed to be. Not amenya nnyo munno koza omuntu bw'omumenya naye alina level of disrespect gy'akuteekako eyinza okuba indirect naye ng'ebaawo nti munno ali mu kuzimba nnyumba kyokka oyagala agule n'amata g'omwana ate nga gw'osobola oyinza okuba okisobola naye buli kimu kakati ate n'abakyala oluusi babbaneninganya abaami n'agula ekintu naye nayagala amusabe sente azzeewo sente ze ekyo kyenjogeddeko nti tulina okubeera nga okusiga sigwe Farida kwagala ngatte eyo n'ogenda n'ogigula 8 n'ogireeta n'ogikweka n'omugamba wagikubye n'ekifaananyi hane waliwo enengato nagirabye wano njaga n'akuwa 8 waguze ku sente zo ozizizzaamu ekyo kiri okay problem is for him to be handling something very serious exactly that is a very big point noted so
okusiga nkyengamba nti wokwata ekikopo ky'akasooli n'ogenda mu nnimiro osige tosuubira nti womala okusiga n'osikasuka ogenda ate kutunula mu kikopo nga ate kijjudde obeera omaze ozisiga n'ogamba kankireke Mukama y'anaamanya kati w'osiga mu bufumbo bwo w'osiga mu relationship mu mwami wo mugulireko essaawa omwami wo wayambala obulungi ne bamulaba eyo ekitiibwa kiddawa wange kiddawo banange omukyala naye gwe n'oleka omusajjawo nga bwe yakuwasa bw'akyali waliwo abamu ng'akasaati kayambala kwamumitikira mu 8 years ago akyakalina kolazi wano ziri toni waliwo abantu abo bemanyi kasiwuusa obumuli obwaliwo bwonna buvuddeko ng'ate gwe nze ekisinga okunchallenging oba okunyiiza obeera olina the ability okumugulira ekintu ekyo sirowooza nti osobola okufunira omuntu ekirabo n'akigaana anti byo babeera batugamba obuvunaanyizibwa bw'obusajja bwonna bubwe obw'amaka ge bwonna bubwe oli n'abanga saana kwegulira bra alinze kati kyekino kye nagambye nti oyinza okubeera in unexpectations ti omwami agenda kungulira ebintu ndi lubuto ngenda kuzaala n'obusefuli obuyitako eyo mu kkubo naye olinza agule akuwe sente ate nga tetugambye maybe oyinza okuba tokola naye ng'osobola okusevinga ezo sente kameeza nogamba njagala gulako obusepiki bwange bwa mitwalo 2 n'ogenda ng'osevinga oba oli awo ngamba nange obusepiki bubuno ombuguze naye alaba nti yo adding something omuntu ng'oyo muzibu nnyo okukeera ku makya Farida n'osibako bonoga mwami onkoze kino kati ngenze jagamba Farida togenda kuba alaba oli muyiiya olina ky'omwongerako waliwo ebimu by'atalina kweraliikirira naye kati abaami abamu pressure zibakuba ali ku school fees azimba amata alina okugagula ekiteeteeyi kyo kyayulise alina okitungisa kwegamba abeera distressed. That is why you see some of those partners of ours, they go out and find a comfortable place. Ate omanyi most times we balandinga. Mwana comfortable place naye eyagala. Eyina byenoonya. Eyina byenoonya. Naye alina kyabaza. So sort your things here. Tonnyongerako ku bizibu. Ate ebiri birina waasi. Ebiri waasi, yeah. So ekyo kubanga at least erojja ne ku stressinga ne nkuwa emmere. Ne nkubika n'emboli n'engoye zo nenzigolola. Eri bagenda ku you're adding stress upon stress. So kati woba oyina omwami kyoyagala akukolere to meet your expectation. Kubanze nzijukira when nali olubuto lwa first born wange nali mulinze naye nga alinze kwatu omanyi nga it's a first time experience. Yali alinze bamutuuka emyezi 7-8 mutegeerera the sex of the baby then you buy things. Nze kye nakola nentandika okugulayo obusokisi. Myezi emeka? Emyezi ndooza gyalinga 3-4. Nengulayo obusokisi. Nemugamba kati olaba buno obusokisi bwenguze njagala ki bed cover nga kya cream bwekiti nali ndyawo nga kirese ekikyo ekya baby naye nze ngulayo obutonotono naye wenkomawo nemulaga ekifaananyi kati olaba wenaguza obusokisi waliwo kino ogeraba nga akiguze ye mwenyini nga akikoze eki naye gwasoose so you find that ate mwatu omanyi ebintu ebimu tebabimanyi ye amanyi baby gwe wazaala eyasooka ajja kwambala bya baby wokubiri ajja kwambala bya baby yasooka kati abakazi buli mwana twaga omwana ayinza okuva mu ddwaliro bw'ava bwati muwoma akagoye akamusooka kalina okuba kapya kati ye byalabaga abakazi oba twabaki ate nga it is how it's supposed to be. And the other thing nalaba nnyo abasajja mu ddwaliro ebintu babigula ku lunaku olwo n'ogamba n'aleeta akabigundi ka baby n'aleeta pampa n'ogamba ng'essanyu limukoze eki nuga kakati why didn't they buy these things before? And some people bambi omanyi tuwaliwo abantu abagamba nze omwana nsooka mulaba kubwozaala omufu yes and it is the assessment alina point yange nze kyekyo naye ate bwenzaala mbadde ngenda okukola nti abamu babireeta lwaki olowoleza mwana afe okuba omufu okitegeera waki tosiga nsigo nnungi n'okkiriza n'ogamba nti ye bwenkafuna bw'okagula ne kabaawo ne bwabanga mufu kaba kagenda kuvunda oba tugenda kukaziika n'omwana nedda tekisoboka nti eyo loosa ekulumye nnyo you keep it you give it out, you can even sell it off. Sell it off. You keep it for the next baby. For the next baby, yes. God will bless you because alaba waliwo obugwe buno bulinza okwambala. Yes. Awo abazungu we batusingira. Kuba omuzungu afuna olubuto bwati n'atandikira okushoppinga. N'omulaba atandise okutunga obusokisi kubanga yaba alina faith. Ate kati ayinza n'okutuuka awo. Ne bamugamba nti baby akoze eki. Nenga they prepared from day one. So we are also trying to adopt that culture now. Naye abaami bo baba balinze certain
alyoka again kati zizino eza shopping naye tandika okusupportinga omukyala, support omukyala from day one. And yeah. Okay, Katumurem Katano, when we come back, which other myths are there in marriage to come out about? Yes, 0:15 oli ku MWASUZEMUTYA tuline Esther Buheye twogera bufumbo. Now, ekintu kye twandisookeddeko naddala mbadde wanenkirowoozako is apart from yes, God saying you have genda osange munno, you start a new family, procreate. Mu kiseera kino tell me, Esther. Ng'osisinkanye munno agenda okukunyiiza muyombagane tayagala abantu kino kibanyiiza kino. Why should we get married? Yes. Because ajja kugamba okay, go procreate. I can still get my kids even without getting married. Tell me, why should we get married? Why should we get married? Thank you. Marriage is a decision. Etochimo, kuba I know very many people who have decided not to marry, just out of choice. So it's so dala. Is it your choice? Number one. Number two, are you getting married because everyone else is getting married? Kubanga, I know people who are like, banange mikwano jange jonna, they are married. I have to get married. So you're getting married out of pressure. That is one of the reasons you're getting married. Waliwo agamba nti I want to get married because I want to have 5 or 6 or 7 kids. So the earlier I get married, the better. So waliwo omulala ajja gamba nti I'm tired of being lonely. Yes, being alone. Munange nze nkoyo okubeera lonely, nange njagala someone I can share with. I feel life is lonely, you know. When you grow up kind of, ne wobeera ng'oli waka, tobeeranga that girl, that mommy's girl. I remember my mother got married when I was so close. I got close to my mom, and she got married when I was at the university. So, and I was this kind of person, nga ngende waka, nembera ne mama, ne tutambula naye ne mwebaka mu buli bwebumu. So when she got married, nagenda olaba nga wenzije waka, tesobola kwebaka mu buli bwebumu. Wenzije waka. Sikyakiyingiramu, waliwo kati okugira. Kati ne ngamba, I started feeling lonely. And jealous. Not somebody is taking your place. Yes. Nengamba, I think I need to get married. I need someone to be, you know. So abantu abamu bali driven nagamba, I am lonely. I need someone to understand me. I need someone we can put ideas together. I know of people who come together with their spouses. They choose to get married because they want to meet their dreams. Tagenda getting into marriage na tandikirawo kuzaala. No, agamba ono omuntu gwendi naye asobola okunyambako ku achieving dreams zange. Ne basooka ne bakola ekyo ate abaana ne bajja ki luvannyuma. Kakati kino kye twogedde nti misconceptions, myths eziri mu marriage nti ngenda kufumbirwa kuba ngenda kufuna emirembe nkoye waka bannange wakanga banjogerera nnyo kitegeera ogenda kugenda mu bufumbo obwo ate ove mu frying pan ogwe mu muliro kubanga emirembe egyo gy'onoonya gwe mwennyini olina okubeera composed emirembe egyo ogitwaleyo obeere an agent of peace nti each time omuntu owo abeera kumpi naawe agamba I got married to have peace. Nenga goli peace agent. Whenever you are around, omuntu wagamba bannange Farida, buli wobeerawo, mpulira emirembe, mpulira calm. When I'm so turbulent out there, nenzija, nsisinkana obukkakkamu. There is a calming environment. You're that water that cools. So men, and also men, some men get married because they want partners who omuntu gwagenda okwegatta naye amuyambe abeere suitable helper. Amuyambi kubanga ebintu ebisinga tagenda bikola yekka yeetaaga omuyambi amlifting abantu ababiri basinga omuntu omu. Ekigambo kya Katonda kyogera n'ekigamba nti omu agoba 100 babiri bagoba 10. So kakumi like many, like 10,000. So when you're two and you have an enemy who has come to attack you, for example ewuwo ng'oli wekka bajja kumanyira bakole ki naye w'obeerako omulala bajja kutya eyo figure. So waliwo omuntu agamba nti neetaaga getting married because I want to have someone to help me, a suitable helper to help me kino ekintu kyange kiveeyo. Wanaabeera waka nga managingire waka, for example I don't call
abakyala basigala ewaka sibayita housewives, I call them house managers. Because because abakyala abewaka, they are not housewives, they are house managers, because they are managing a home for the spouse who is not around. They are running everything. Yeah, they're also house managers, but you just delegate. Okwata authority yo bali bakwatamu. Yes, naye Farida tosobola kungamba kubanze mba nfuluma bwente ewaka maid wange ayimirira ku gate anti tugenda kufumba ki n'abantu abalanga bawulira. You cannot get what I know. Actually go and bali tukkirizibwa kuba mu nju nga tomugambye. Kati naye picture jenkuleetera titosobola kudda waka nga maid akoze byayagala. Obeera wa managinze wa restrictinze ti omwana akomawo saawa zino kino nkyagala wano engoye ezoze. You have managed but you have delegated powers. Ojje powers ku mwami wo n'ogidelegatinga. Still you're the house manager. Era kikukakatako ne woobeera nga oli ku mulimu n'okuba essimu kino kituuseewa. Era ne kakutanda n'oddayo nga tekinnabakola ki kutuukirizibwa ogenda byekwatiramu. Because you're the manager, you are accountable. I remember some time back we had cooked and kati nga omanya abantu ne bafumba nga gwe toliiyo. Something went wrong with the cooking. Munyo mungi ebyo. So hubby is eating. Omunyo nga bateekamu mungi. So I'm like, for him, he knows the food that is coming on the table, you are the one serving it. You supervise. You supervise it, or you know, much as someone is cooking, you take a much. So for them, the picture jebalina ne gotula no ate gwe nobera ne picture endala. So at the end of it all, omwami are deciding to get married. Everyone has their reasons for getting married. There are people who will tell you, I got married because I fell in love. Omulagambe, I got married because all my sisters are what? They are married, or my friends are married. Yes. General. This should be part of the reasons you get married. Yes. What way is it general? Ngatenge yo general chafuka just conception ya society. Nti chali inculcated into people. Nti omuntu amanyi nja kumaliza okusoma nja genda mu primary ngende mu secondary kati wenve makerere nkola ki. It's part of growing up. It's part of growing up, but tuteekamu buteesi. Naye if it were up to some people would not be married. N'ekirala abantu abamu balina entiisa y'abazadde baabwe oba relatives. If I don't get married, what is my uncle going to say? What is my jaja going to say? What is my abazadde bange? Actually, most people that I have met, they have the fear of their parents. I am not yet married. Kakati daddy are stressed, mommy are stressed. How about you? Ekikutwala mu bufumbo, is it your parents or yourself? Because marriage is an independent institution. Wogenda obeera independent of your parents. Kati oba oli kikola kusanyusa bazadde bo bakusanyusa bantu, kitegeere nti onaabeera eyo munda. It is going to face you. Kigenda kubeera kugwe. Are you happy? We have so many people who pose to be happy, but they are not happy. It is the truth. Kakati nze tukolerera munnaye. Buli kimu tukikolera bukolerezi. Kati essanyu oli bali kyaganya. I'm working on it. Yes. To be the actual. What is making? Kati for now, let me antibagamba. Do it until you get it. Yeah, do it until you get it right. Yes. Kati kanefuula ati munnange bansubira okubanga himself marriage is supposed apparently to bring happiness. Naye terina bakubaawo. So that sigenda nga nkuba ensi yonna bwe siri happy. Yes, you are a work in progress. Naye kyembadde ngezaako okulagaawo nti you have to be honest to yourself. Sometimes sit and talk to yourself. Am I happy? Why am I not happy? I love something I usually do with my husband. We do self-evaluation. After some time, we go somewhere nga tewali baana tewali atutawanya ne tukola self-evaluation of our relationship. Okuva we yatandika paka we tuli. One of the things we do, tutera n'okugenda n'ekitabo. Mbuulira byonjagalako mu period eno n'ebikunyiizizza. Naye condition gye tuteekawo tewali kunyiiga. Kati najjayo ogugambo.
gwe yateekawo condition teri kunyiga olyoka oswekera n'olyoka ate naawe n'omugamba ekyo tumugenda okudda oli atunudde eri n'oli atunudde eri naye nga kyakugambye okomawo ne weekuba mu ttooki n'otuula n'ogamba nayo n'omwami agenza okwogera kino ekintu agenza okwogera kino ekintu kibadde kimuluma ebbanga naye kankikoleko ffe lwaki tukikola overtime n'omubuuza kakati luli waŋŋamba kino ekintu kyateredde nyongezeeko wankendeezebwa era waba talina kugambagamba Esther ngenda kugamba naye tonyiga gwe nkumanyi kuba amanyi oluvaawo toyogera naye tokola ki naye ng'ekintu kyakugamba you have to go back and put a torch in yourself and say kyekyenkugaye nti olina okutula and be honest with yourself. What am I doing right? What am I not doing right? Kati n'ekirala tuffe ate tukwata nnyo relationships zaffe ne tuziteeka outside n'okwata omwami wo agenze n'omurunninga down to your friends, his weaknesses, bali mu kuseka omanyi nno yakafuluma bwati geti bagiggadde yes lugenze baba omuntu kafune ku mirembe kanneebakeko exactly okitegeera so tukole yensobi we bring in other people into our marriages who are not supposed to be in our marriage n'ofuna emikwano egikuwa amagezi n'ofuna ba relatives senga n'okubira ono senga n'okubira oli naye at the end of ate ekinsanyusa kiri nti woba obagamba your side of the story so that they sympathize with you naye agenda side so tunayo ku kiri ekyensonga lwaki tufumbirwa nti you get too much pressure ne weesanga nga n'omuntu gwo ends up with you didn't have a lot of valuation with them tewasiima ku mutima but because you have to get out of this place gy'olimu ekumazeeko emirembe you go abanga babagambye obufumbo bulungi nnyo ogenda kusanga mwami wo agenda kukolera kino ogenda kwebuuza lwaki saafumbirwa alia n'agenda abalala embeera gy'alimu she's looked for a job for months, for years. Gubuze naga kanfuna omuntu andabirira. So bambi they get in there and say at the mercy of this person agenda kukola kundabirira. Natuukayo nga n'oli. It's the opposite. Talina busobozi bumulabirira nga bw'abadde alowooza. Kati tell me how that okujjako ng'oli yeebuulirira nnyo n'agamba nze ensi yankuba kyonna kyonna ekiriwo kyengenda nakyo you settle for whatever is there naye kigenda kubeera kizibu nnyo for you to settle in something ekisooka kugenda kutandika okwebuuza omaze okutuukayo ogenda kutandika okwebuuza ebibuuzo so kyebansuubiza nti emirimu ejagisanga eno nga atagiraba si kituufu otandika okuwankawanka n'ekikulu otandika okujjukira omuntu ono bamunfunira bamunkakako bukasi si gwe nali njagala ate kibeeramu muli kubanga buli wookoona akagere oba woofuna hado kiri kijjamu nali simwagala mwagala era lumu mujja kuba muyomba okimugambe kikuveemu oba kiwulira awalala tisigwe gwe nali njagala. And if you make that statement inside you, not uttering oba ne kibeeramu inside you, amaaso go gajja kusigala nga galaba gawankawanka otuula noga kale singa nafuna oyo omusajja n'ogenda ku mikolo gy'abanno kale singa nafuna bw'atyo kitegeeza tojja kubeera satisfied. Kakati kweyo ensonga gy'ogamba so tugenda mu bufumbo ng'obuddukiro zirukiddeyo yes a place of you will keep running kumbe singa weekozeeko gwe ng'omuntu ne weegamba at some point I think I'm now ready nga teri pressure teri anything olaba oyo nakasirika olaba oyo omuntu gw'olinze like ladies I want this handsome man tuyina images tuyina he has money yeevuga biki those things oyo omuntu gw'oyagala ali perfect gwe weetegekera kyetaaga naawe ne weetegeka nobeera perfect nobeera also that person they are looking for weweetunuuliranga gwe kyentwalira bbanga ky'okwetegeka cause ng'oggyeko n'ekyokuba nti kanjira neetegese olina ne pressure nekugamba gwe sanguwa nazaala ye perfect yani do I need a perfect man for me to get into marriage kati kyolaba nti most relationships oba marriages ezifolinze apart kutomera nti nayagala baana kange nezaale era olaba omuntu wamala ozaala abaana be nga wabadde abaagala
ogenda olaba ekikola ki kuba kyekyali ekiruubirirwa nti bannanga abaana kanyanguweko era olumala okufuna nagamba mbadde njagala boy njagala kasita oluba omufuna ogenda olaba nga relationship ekoze eki kati kyobuuziza nti okubeera prepared mbeera prepared ntya waliwo ebintu ebimu wekonfamingako mwennyini munda mu ggwe nogamba I think I'm prepared maze okusoma I have a job or I have a business or mpulira kati I want to settle down. If you've been in just a normal relationship nogamba I think now I want to get married naye kati waliwo omuntu ajja kubanga ava mu broken relationship akyaliko ebisago akyaliko obusaale mu mutima n'agenda mu marriage n'olyoka n'olaba omuntu ogenda omubuuza kuddamu yenayina ng'amusunguwavu akyalina biri ebiwundu munda. They were not prepared for marriage. You took someone who is still bitter, but give yourself time to heal. Ugambe kakati I want to the next relationship of marriage jenyingiramu njagala genda nga whole nga complete. Kyenkugambye nti abantu abasinga baloza we are getting into marriage to be complete. It's going to be a full circle. Ate n'otuukayo n'olaba nga circle eri mu quarter nga teweze. First complete yourself, be happy, be joyful. Tegeera nti ono omuntu I am going to go to just be compatible. Ngenda kiringa nyongeza si kugenda gamba nti kakati kubanga wogenda ng'olize kubeera complete ojja kugenda olaba ng'ebintu bikwetoolako nga olaba you're not even achieving the goal. So at the end of it all you have to be prepared. A good workman prepares himself. I will tell you if a farmer is going to the garden ajja kukwata enkumbi agende naye we banayita wanasikaali ojja laba nga ajja n'emmundi ye oba obusaale buli muntu weetegeke okitegeera ogende mu ekyo kyokola ki kyeweetegekedde ojja kisanyukiramu yennyabo. Then there's also getting married. Obligations ezaakyo gwe ng'omukyala gye ziri, but also there is that person, the individual in you wakati mu companionship eno naye alina okusigala ng'akula. Si kugendayo you focus on being a wife and you forget the Farida nakaziwoli atali Farida nakaziwe Mrs. Gundo kitegeera oyo ye n'omwerabira ye n'agenda ng'afa muli no more growth at all of this particular individual. How do we ensure that kyetwayogeddeko nga tutandika nti omuntu wa getting married yaba amanyi I've reached a resting place. Kati ye we bakola embaga for example nakola okwanjula nayingira amaka ng'ateekawo pause ku life nga takyerabirira takyakola ki takyali fan ye abeeranga yateeka ekkomo ku bulamu ate nga when you get into it is just a beginning, it is a journey because you're going to find new things from your partner ate naawe nga waliwo ebipya byogenda okwezuulamu ogambe I didn't know I had this in me. So obeera olina okulivinga that Farida gy'ogambya that inner you aveeyo kubanga oyo waavaayo ya renewing. That is why kiri kyova okwogera you have to feel ready for this because omuntu ali ready siye mwangu okusuppressinga ne dreams ze yagamba this is what I would love to achieve nkyagala nnyo nkikoleredde ebbanga sinakituukako but I know it's going to grow. Omuntu olinga naye ali ready how can I help you achieve this. So yajja nakugamba obadde okola Farida but I'm not comfortable with what you're doing. I want you to sit home and raise our kids. So you're going to be the wife, the beautiful wife. Agenda okukuza abaana. Naye nga bagamba nti atatudde waka akola takuza baana. Kati alina ebirooto bye takuza baana. Abakuza. Bana baana part of my dreams. I can still achieve my career and also grow my family. You can just compare it to other people. I know people who are their mothers, they are musicians, they are living their dreams. Every dream comes in its own package and every dream gets realized at a certain point in life. Oyinza okugamba wenna amala okuzaalayo abaana bange abana nga kino ekintu nkikola abaana boozadde abana kirooto it has come to pass, it was an expectation kati nekiri kakikole ki kubanga buli kimu wansi w'enjuba kuno kiriko ekiseera kyakyo. There is a time and a season for it and also there is a proper procedure kyetwandigambye emitendeera. Tosobola kubeera lubuto ng'ate wali high jumper n'ogenda kati waliwo empaka za high jumping nogamba bannange abaana nzize kola ki ku high jumping oli ku 7 months tekikola okita n'osooka n'okola kiri ate n'okiddira. So marriage should not kiri kyetwatandikiddeko that marriage is meant to kill you.
abantu abamalooza wa getting married kakati banandaba batya kakati ndi mukyala mufumbo kati bandabe batya ngenze mu studio kuyimba ate bandabe batya ndi wano obeera ne dreams zo living inside you that you should not abandon that you should actually share with your spouse nomugamba kakati no mukwano wansisinkana kitibwe naye nze nali njagala nnyo kino nali njagala nnyo genda ku beach nali njagala nnyo kola naleka that nobeera free naye kyekiri kye nakugambye nti woyingira marriage nga you're not ready fear will always suppress you anything kijja kuba in a fearful way ogondera omusajja in a fearful way okola ekintu you fear bagenda kunjogerako ki you're going to live in fear and you're not going to meet any expectation because fear does not lead you to meet your expectation. Ono fear tumwina kwani bana abogezi abebali obono omwami wange my companion abamu abera ayinza okuba spouse we nga mulinako fear nekyo kyekireta fear mistrust and tomutrustinga oba kale owulidde oba ayinayo abantu abalala oba ayina byakola tomutrustinga kati nofuna okutya so nengeri you know the way you approach someone you fear is very different tosobola opening up so osanga abantu bali mu relationship naye nga balinga they are just visitors or strangers they are strange to each other but they are living in the same house nekirala that fear oluusi eva wabweru that hit ekumibwa esinga eva wabweru nga olaba nti okuma ekyoto noteekako esepiki noteekamu wood that fire comes from outside the saucepan. You do not see it inside the saucepan. So that heat usually comes from outside forces that are pressing on to see that this bubble bursts. Abantu bogedde ki, abazadde bagamba ki, those things that you hear bireeta fear. Noga kakati nze banandaba batya nga nkola kino taata anaawulira atya ono anaawulira atya kati ekyo fear eyo ekukugira okutuuka ku expectations zo obeera limited. Most people actually in their relationships have been limited. Nga expectation yandigituuseko naye ng'abeerako ekkomo especially fear. Kyekijjako fear. Being transparent to one another, being yourself, being individualistic. Nogamba nze ngenda kukola ekinsanyusa. Ng'oli mu marriage? Ng'oli mu marriage nedda kati from the viewpoint that I'm talking about, say now it's coming from the outside forces. Maybe people who are oppressing you, abogera wabweru, or your maybe in-laws or relatives. Ojagamba mwami nze ngenda kukola ekinsanyusa. Ngenda kwambala mu ngeri gye njagala okwambala in a way that is, you know, abaana bangenda bakuza mu ngeri ensanyusa. Ekyo kikuleetera fulfillment you as you ne kikuyamba okupushing your expectations to come to pass because you become individualistic teweefaananyiriza bantu balala. What if fear eva mu ngeri partner wange gyakuyisaamu ate nga tulina okukwatagana okutambulira wamu because as long as tuli of course tetulina kyama kyetugenda kuzimba bw'aba nga yakozinga that fear buli kyenkola ayina engeri gyakikubamu ebituli suppressinga exactly kakati even when there is no cause for him but he's trying to create that fear in you so that you can you submit. I don't know. Ate abasajja abasinga mujja kunsonyiwa bakikozesa nnyo okuteeka fear mu bakyala okubogoka, you know, waliwo engeri gya behaving anakuteekamu oba babeera baagala obeere at their mercy you feel like wano sivaawo exactly is my world ne bwoba ku mulimu n'akugjayo nagamba sigale waka ebirooto byo n'abirinnyako buli kimu n'abenganda n'abakusalako emikwano n'agikusalako osigadde ku lulwe babayita batyawo are they the narcissists? I think something like that. So n'obeera awo nga kati eyo ebeera oppression kyesitugenda dda kwerabira waliwo abakyala abamu mu bufumbo they are going through domestic violence obanga si kiseekyo ng'omusajja olwedde yakulaga dda signs nti gwe kendi kukwatako okitegeera so they are living out of fear tebatera nabbiraganya they are sabotaged they cannot come out kati ekyo one of the ways we can counteract that is omwami wabanga osobola okufuna a way you can talk to them omwami nedda I'm just saying woba gwe omutya approach you can get people that he respects, for example maybe the parents or the singers or the friends n'oyogera naye no opening up naturally when you begin opening up to your spouse kijjawo fear
when you open up. Kati abantu abamu they enter marriage nga for them their life is secret. Buli kye bakola kiri so hidden in that omwami alina okunoonyereza nnyo okutegeera Farida wakyali bw'ati. If you're not happy, tell your spouse, honey, today I don't feel happy. Why? Tell him whether he considers it or not. Mugambe, today I don't feel happy. Leero engeri yogeddemu nange sijagadde. Sagala kumbogolera. Like you express yourself. Naye omwami wakuboggolera leero n'osirika. It's going to become a habit. It's going to become habitual because you're not opposing it. Naye omugamba mwami nakoze ensobi mu kino ekintu. Naye mbadde nsaba olulala w'oba ompabula. Toboggola, tonswaza mu bantu. Kugamba amakati ndi mbwa. The tone gy'oleeta. Ayina any misconceptions about marriage? Yes, those myths eziri out there that may not actually be true. Ita ku namba yaffe y'essimu 700 65 65 00. Tukomawo tufundikire olwaleero. Enamba giweerezeko message eya WhatsApp. Togikubako. Tukomawo. Weewaawo tunaatera okukomekereza kino ky'ekitundu kyaffe ekisembayo eddakiika kuyiseeko 3 ku ssaawa 4. Yes, I now comment you now on the topic of the day. Please send them via that number I gave you 700 65 65 00 WhatsApp messages. Tulinde mukyala Esther Buheye, tutunulira bufumbo n'ebyo bye tulowooza kyebuli. One thing kyetwali twogerako during the break is bw'oba wakoowa okukola ozze kuwummula ku vacation. Genda bugenzi Mombasa awummule toyingirako bufumbo, because that is where hard work actually starts. Yes. You have your own job to do, but also everything in your house is your work, from making your husband a better person to the kids clocking in. It is you to raise them. Even the maid at home, it is you to work on them. The entire environment, it is still you. So there is no taking a break from work because you're married. Your life is just starting to get even harder. I think we can find ways to make it easier on us. Naffe tufunemu akadde akokolaki akokuwummulamu. But kuba bwongo bwo bulina okuba nga bukola 24/7. Yeah, so actually as she has said, a marriage is not work but it's effort. Kuba waliwo abaafuna obufumbo n'agufuula mulimu gwe nga yalooza mulimu obutemusasulwa ati bwo tebakusasula oba wamukisa omwami ogamba mutuufu kikyala kyange kankisasuleyoko kanti weyoko. Like I have some friends who tell me I'm a house manager but my husband pays me for being a house manager. I wish we can have more of those. I wish we can have who appreciate. The days I spend at home, my room, the entire house, you have to cook, the dishes, the kids. Yes, it is overwhelming. So as Farida has said, marriage is an effort. We're not putting in effort each and every day. Chiri kugwe tekiri ku muntu mulala yenna toyagenda beri abikukolere ate abami abanyiiza nakulaba ng'okooye najje saati najijjamu najisuulawo. Does he know what I've been going through all day long? Yes. Men are just men. Tayagala kubanya gwejawe saati sirika wakati mu busungu ate ojjule n'emmere ye ogimuwe nga bw'ajagala ate ayinza n'ogigaana ng'oma omanyi ng'ofumbye ekyennyanja kyo bulungi nnyo. Leero Mr. agenda kujja agamba bale kikyala kyange ajalaga ani yafumbi nagalaga asigenda kulya nze ndidde oba nzikuse. You know how demotivating? Yeah, it can be. Actually, it's embarrassing. Yeah, it is very embarrassing. Now oyingira obuliri ng'owulira ofa. How are you supposed to perform in that time? In that time, no, you can't, because obolo was ebintu bingi natalya. Now you know so many things, but I also think it's back to communication.
if you're going to be at home cooking for your husband a special dish, mugambe honey, baby, there is something for you here. Yes. I know kuchimanya nti yawasa omukazi agenda kulya waka. Bw'oba waleseewo ssente ez'okufumba emmere ejja kubaayo. Yes. So tugenda kukola airtime wa buli lunaku okukujukiza mu you married, you have a home, you're supposed to eat with your family. Now how about the men who will tell you, I'm losing weight, I won't eat supper, I don't want to. Ate kyoba okimanya bayagamba manyi baby sigenda from today oluto ndaba lukuze lugeja. But this day you want to cook something special serious food. So you have to do a kati for him or something. Yes. Oba okimanyi kuba muba mwakyogerako. Naye buli lunaku nze nkuba essimu kujukiza taata ewaka oyina amaka jangu tulye. There's something special here. Mpozi nga waliwo ekyabaddewo tetwasobodde oba kufumba oba we are having something light. Special cases, not every so day. What would you say about men who will come back and ask you, wafumbye ki kinyeebwa na asigenda kulya? What would you say about that? Taata olina okulya kyetulina. Lya kiriwo. So just go ahead. Naddala bw'oba nga tebatulekeddeza nkoko lya kinyeebwa. Yes. So we're talking a lot about women. What about the men? What about the men? The men are key players in marriage, although they look like they are drawn back more and the women are on the surface doing the work. Nti abasajja balinga ate bo abeesigamye emabega. Nti kati nafuna omukyala buli kimu ekikwatagana ne marriage eno alinga yakikwasa omukyala. So they are in the background. Naye nze ndowooza nti bandize on board ne balabika as also effort, abateekamu effort. Nti olabe nti yataddemu effort leero nti omukyala waaba leero akooye nnyo, do the housework together. You can do the housework together. No gamba Farida leero oli mu general cleaning katuchikole otula muno ngafane bampereze remote no day leero tetunywe katunda. Actually, I think men should know that abakazi bantu. And they break down. And this is my friend. You don't want to use your friend as a slave. Yes. Want to. So she needs one. She needs one. And the respect should be reversed. Yes. Both sides. I have this friend of mine. They have a big house. Ng'akola emirimu maid balese maid agenza akola emirimu akoya akutuka ina abaana alina okujja abaana ku ssomero. So whenever the husband used to come back in the evening and he needs her, she's tired. She's already sleeping. Kati omwami yagenda olaba nga bimususseeko ne yeegendera ku agency. Kati abakozi yabeereetera n'agamba okitegeera. So kyengezaako okugamba nti the man is now on board. Ategedde nti Farida emirimu gimukutula agezezaako okunoonya bamaids bamutawaanya kakati ye n'agenda naye identifyingira source oba an agency wasobola okuba omukyala yagamba nali ndi awo nkyakutuka na mirimu. Lwaki omukyala ayitafuna helper? Yali abafuna naye nga bajja ne bagenda obimanyi oleese wano leero. Exactly. So n'agamba ono maid gwe yaleeta yatwalako sometime. So naye kyamwewulanya kuba yategeera nti omukyala wange wentuukira nga I need time with her. I don't get to that time because she's ever telling me, honey, I'm tired. Nalaba 1 week, it is the same story. So, sirigamba nti omwami, you're supposed to come out and begin doing the things. Bakulabe wali osiimula okola ki. Naye, do something. Wemba, for example, temuyina amazzi ng'amazzi oba tegannatuuka wamwe mubeera. Omukyala amazzi alina gakima ku luzzi. Wa waliwo agali. Kwata ssente owa abantu bakole ki? Bakwate amazzi bagamutuuseeko. Emirimu gimwanguyire. Kiki kyoyagala okuyambako leero? Kiki, where do you need my support? Apart from kati abaami bamanyira kino ekyakameeza nti wenkwata sente nendeka kameeza, my part is done for the day. You know, checking during the day. Where do you need support? Do you need a plumber? Do you need omukyala are feeling supported? Actually, they get to a point where they know, now I'm not alone. Like usually my husband is calling, omwana bamugyeyo ku ssomero. You feel like you're not dying in this alone. You feel there is someone who is reminding you, even if you've forgotten. You know, what are you going to cook? What are you planning? Ekyo kye mbadde mugenda okufumba, tukijjewo, tukole kino. Oba owulira nti now I'm not alone. I'm with someone. Kati partnership enejjawo, ne decisions wotandika oziteekinga. Totandika kuziteekinga alone, n'okikweka omuntu. Before I forget this, Farida, we are united in our marriages with our spouses or whoever we are with, but most things we bijja ku finances oba ebyenfuna, we become separated.
ekyo n'oyawukana omwami alina kikye naawe olina kikyo nze songa nze kye nandirowoozezza your finances should be as transparent as you sit down and say we want to have other kids or we want to design a house like this or we need new chairs or we need a new car. Even finances mulina okuzisha naye kati olinda omwami alina ezize omukyala alina ezize kati gwe ezize wezigwerawo nojja mwami mbadde nsaba ompoleyo wazikozeseza ki okitegeera naye it is not bad to tell him ninayo 5 ku akaunti naye wemba afunyeemu nyambaako okitegeera ategeere nti olina si kubeera okwesekako kubanga olibeera mu situation nga kaaweddewo dda naye ng'oli mu buzibu bunene nnyo ogenda ogwe mu looni ngate omwami abadde ali able to help you but because you have financial independence. So mu marriage waliwo some things that have stood out to be independent, especially osanga omusajja agamza mukyala wange sijja mulaga eno business sijja mukola sijja mulaga byenkola kubanga ayagala kubeera naye tandaga naye ayagala kubeera independent oba bamu bakitwala nti omukyala wange tajja kutegeera byenkola ki bino byenkola tajja bitegeera nga lwaki tabitegeera bwe mutwale omutegeeze wabeerewo that bond. Actually when you have a partnership with your spouse or with your husband or that person that you love, achieving dreams kifuuka kyangu nnyo kubanga obeerako support system ne structure obeerako omuntu gwe weebuuzaako oyinza okwambala ogamba hani faanana ntya nti ekyo kijjeemu yambala kiri naye nga to the end of it all kigenda kuyamba ggwe kuba bw'otuukayo ne bagamba nti wanyumye decision wagitaddemu omwami wo naye bw'otwala emitono wenna amugamba ajja kulwanyisa you're not going to achieve so many expectations than when you are together. So I call upon men to come on board. Muveyo tubalabe nga muweekako abaana ku mugongo. Lwaki otawaanya banno? By the way, abasajja gye bali nga they are so close to their families. Yes. Ng'omukyala amuyambako tubeebaza nnyabo noba wooli nga ye yagamba ngenda kulaga nti ssente zange nabasasule wammwe tezansa omukozi wakasi mwagalawo I don't want helpers. Sigenda kusaalimbira mu ddiro lyange naye asaalimbiramu. Yes. So you're going to have to do this work by yourself. Naye emirimu gyewaka mirimu mingi weetaaga helper and when you have someone helping you nga mukidiscuss nze nva ku bino ebyo ga nti oleese helper ng'omwami tamwagalawo because yayinza okuba nga alina reasons ze lwaki tayagalawo muntu okitegeera naye waabanga muteeseza noga we need someone to help out of this naawe kikuwewula okutuukiriza ebintu ebirala bye yandiyagadde abiwoomerwe oba abifune mu bulungi because if I have someone helping me to wash helping me to mop I can cook this dish the way he wants it then ndi wano bisiriira wenjoza wensimula baby akaba wali he will not enjoy his meal. So it's more of you're bringing it on board nti kino kiyamba fefenna to meet our expectations and in life what you have to note twetaaga abayambi no matter at what capacity wobeerako actually kyova naye wanfuna wali onoonya muyambi exactly so wobeerako n'omuntu akuyamba kuba omusajja tajja kubeera agoba business deal ali wali ku laptop akola kino anoonya socks emu yabuze omukyala omuyambi you're going to speed up everything for him kuba agenda kuzuukuka kacayi wakataddewo dda socks ziri in place olugoye walugolodde emmotoka bagyozezza oba whatever oba bodaboda oba nga wamutegese kati eddakiika 3 oba 1 hours yandimaze ng'ate akola bino already you're setting him off so you're more of that pushing force behind him so tulina okubeera aba suitable helper if we are going to meet expectations. Okay, and then love. Omanyi tulowooza love is a given. So tuyingiddemu mateeka wampasiriza anjagala and you don't put effort to ensure that this love keeps flowing. Yes. Because love ejja era evaawo if you don't work on it. On the love, yes. Tukola tutya maama kukuuma love. Abamu abasinga bagamba love yannyogoga. Waliwo abantu abasinga bensikana agamba munnange love yannyogoga nga twasisinkana. Nze I believe that love kyekintu ekyo ekiwoominga omutima. What keeps warming your heart? Kiki kyotunuulira omwami ono ogamba kino ekintu wenkikolera ono omwami wange love ejja kuddabu. You can renew love. Nekirabika nga ekiringa ekikaddiwa you can bring it back. So tulina identifying those places that excites, that put a spark. Let me also make a statement on this. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ndamu Uganda. Osobola okuwa nga toyagadde love.
naye tosobola kwagala nga towadde. Kyentegeeza mukwano gwo gwoyagala muwe. So nga ate basobola okumpa naye nga tanjagala. Naye nga takwagala. Naye w'okikola nti just like I'll find somebody on the street. Yes. Ng'omulaba alina obwetaavu enjala. Yes. Si love yebeere mu mpeeseza. Oluusi eba sympathy. Busaasizi. Ng'omusaasidde busaasizi. Oluusi ekisa ne kikukwata. Niyinza okuba nga si love. Naye bwe mba njagala Farida nga ntona ekintu kyange out of love. Naye we nkwata ekintu kya nusu 5 olwa love n'enkikuwa. Kijja kuteekamu spark eri. Ogamba omuntu nanjagala ono, anjagala bya ddala. Andowoozezaako nayita kati n'ekirala nti waliwo general things that people say abakyala baagala nnyo roses. Kakati gwe n'ova eri n'oleetera mukyala wo roses za white. Nzirye. Obanza mbali. Naye ng'omuntu wayagala specifically za red. Sagala roses. Toyagala kuba sagala roses. Give me a chocolate. I'm going to eat it. Those roses are going to wither. Stick them dustbin. Naye lungamu love. Era okamuwe kano nkakuwadde lwakuba nkwagala nnyo. Bannange kakugamba abantu abamu nawulira omwami omu yali ayogera n'agamba ye tawulirangako bazadde be nga bagamba I love you. Yadde okwekwata emikono yadde okwekisinga mu public akuze takirabangako. Buli omu taata we mama we yamubuuza naye lwaki gwe tongamba I love you nga bana bintu namugamba we nakugamba I love you ku mbaga kyasiringa period yona yona twagenda okubeera nayo. So buli kyenkola tuli mu love eyo katifu tekikujjako tatanga tali romantic obwo budde tabulina. So kwata akanyo obugamba I love you. Tell your spouse I love you. Tell your children I love you. Tell someone who means something to me. I always tell my children, especially my daughter, I tell her I love you. Nchikatiza. Ate naye mugamba omuntu wagamba I love you ng'olaba naye like mommy omugamba I love you too. Kwegamba akagambo kakule. Another person yagamba ye yakula in a home whereby yewe bakuba essimu after every phone call is I love you. Love you. Okitegeera kakati ye n'abanga oyo mukyala we naye ye nga yava mu family ng'ebyo tebabimanyi. Kati yagamba nfuna obuzibu bunene nnyo kuba I have to adjust. Buli wenjogera ne mukyala wange nina omugamba love you. Oba mu arguinze oba temukwataganize hanging up norm. But there's also saying I love you nga you don't mean it. What's the point? We are not talking from that point because the I love you when you don't mean it, it will eventually show. It will eventually show because love esigalwa mu bikolwa. Waliwo omuntu wakolera ekintu n'ogamba naye n'omuntu bambi anjagala ne watakugamba nti banaye Farida nkwagala nnyo naye waliwo ebi underlining love. So kyenkugambye nti if your spouse for example loves football lwaki omuleka n'agenda nga yekka? You have to love the things he loves. Sometimes my husband will sit and watch movies tazaagala ezo movies z'abakyala ezo zemulaba obuzannyo obwo n'atuula n'ala because you love. He wants to love what you love. He's sparing time. So lwaki omuleka n'agenda n'alaba omupiira we gutuuka nti I've gone out with the boys. Mugambe honey today si kya bulijjo naye mugambe honey today I want to go with you. Lwaki omuleka n'agenda n'anywereyo n'afuna influence ya friends you can do. So ekyo kireeta love. Oli ate we mugendeyo ne mufunako time together. Muyinza n'okubeera muli ku birala nnyo ogenda olanga gahani twandigenzeeko nno wano ka trip ettake watwandigenze. You're sparking the love together. Nzijjukira lumu nali mu sawuna n'omwami wange tugende katatawe World Cup lumu nali mu sawuna n'omwami n'aŋŋamba naye Esther bino ebintu by'okubeera buli ssaawa baana oli kujja kino twetagako akadde nga tuli ffeka nga tewali stress nanga mpulira bulungi nga tukola ekintu bwe kiti. We should do it more often. Naye nange nagenda olaba nga kiina kye kisparking era buli wendaba nti layini ya love egenda eta mugamba tugenda ddi mu sawuna tugenda ddi mu steam bath kuba it is time for you alone. It is time set apart. No phone calls no what. Ogenda olaba ati mutandise kuddayo ojjukira wetwekwano ojjukira wetwagenda ojjukira nange nzijjukira wali muzibu nnyo okitegeera ogenda olaba love ng'egenda eseseetuka ekola ki ekomawo. So and also how to keep love, to keep on the promises we have made. Kiri kye nagambye nti tulina okubeera true to ourselves. Abaami we babeera true to nti Farida omwami yakusuubiza nti mu myaka 5 ngenda kukola kino n'afuba nnyo n'akituukiriza ojja kugamba wano sivaawo
ono omuntu atuukiriza ate naawe nobeera faithful ku promises zo ojja genda olaba nga expectations are no longer meets nga zikaminze to reality ate naawe ogamba wano nsibidde wano nzija wano mulala naye n'omuntu anjagala so waliwo landmarks eziteekebwawo eziraga that I'm on the right path this person loves me. You know, you don't have to go. Waliwo omuntu omulala ayinza okugamba kankubire sister wange nlo kankubire mikwano gye abagamba kooti anjagala gwe omusajja oyo anjagala kituufu anjagala njogera kooti n'omala obudde oli mu bwongo bw'abantu you're in other people's minds bakukowana ddala tebasobola kugamba naye waliwo ebintu ebikolebwa n'olaba sayi era omuntu aba takwagala era ositira okiraba. That is why appreciating the people that do good for us is very important. It's very important. Yeah. And especially our spouses. Appreciate him. If he okomyewe waka intebe yazikyusizza. Say wow, webale nnyo. Aloba mitima gyakala. Biki bino? Oba yabadde alina obikola. Entebe zanyinkadde mwazitadde. Appreciate. Ne waba alese mukene. Ayingirawo n'abanga tewali kapya kali mu nnyumba. Mu kisenge. Obuntu omwami ne waba takugulidde ng'agulidde baana. You know, n'alaba yakabya oba waliwo akayitidde mu kisenge oba amazzi gayise watandikira entebe nga nene nnyo okusinga amazzi lwaki tazirabye no swaking no sulking the whole night. So learn to be appreciative, especially to our spouse. Niwe zibanva niwe kaba kaki, learn to say thank you. Abakulu abamu bafumba emmere n'ava ku dining nga tagambye thank you oba bano tebabaze mu magezi and those are the small things that really keep people around. Yes, because if you told me thank you today for cooking ngamba enkya sijja musaba sente zanva ojja zireeta taata ojja zireeta nkafumbe naye nyongeremu ka spice ojja kuleeta sente zeemu. So thank you is a very big and also those are words of affirmation. Abantu abamu communication eyina engeri gye banyweza kuba waliwo omuntu omu ajja okugamba nze omuntu wangamba thank you I feel good omulala ajja kugamba if my spouse holds my hand netutambula it means the world to me ne watagamba thank you ne watagamba I'm sorry ne just netukwatagana emikono netutambula nze kimmala so olina okutegeera we shall go back to you have to understand the love language of your spouse. Wotegeera love language ekinyusi kijja kubeera awo tojja kukwata Farida nga ayagala nnyo eby'omwana onyumye okoze eki ate nodda kutandika mugulira bimuli simanyi biki ebimuli tebigenda leeta love n'ekiri kyotegedde nti mukyala wange ayagala nnyo mutwala out oba ayagala nnyo kino no she loves being hugged and kissed. I will do that. I will hug her each day. So that love will come forth. It will blossom. I will tell you, love is like a seed. If you don't water it, it will not grow. If you curse it, it will not grow. Meanwhile, you're expecting him to love you. That love is not going to grow. Water it. It will grow. And you will eat of its fruits. And a place where there is love, n'abaana obalaba bakulira mu eyo love balaba what mommy and dad is doing naye alina picture gyazimba mu maaso eyo kyayagala okukola. Yeah, because we are the first illustrations. Abaana bo tetubagamba bigambo naye tubalaga. We show them. Twagala bayige. They learn from illustration. And then era bwe tuba tuyingira marriage is for two people. Waliwo oba ziri two schools of thought. Yes. Marriage is for two people. Yes. But is it true it is for only two people? Nga buli muntu azene javuddewe. Kakati kankulireko this kaka short story. Waliwo omukyala n'omwami nga buli wafumba enkoko omusajja buli wagula enkoko bino drumsticks tezibeerako. Ogwasooka omusajja nakirima amazzi. Omusajja lwaki tali ekifi kye bamutedde bamuwadde entwingi. Kati drumsticks azageza kati nakyetegereza nagamba ndoza abaana bakiridde ogwokubiri abaana tebaaliwo ogwokusatu nagamba hani sokojje kati mbadde nteesa nenkoko lwaki waliwo parts zesitala bakozi abadde sokole omukyala yaleetanga yonna enkoko n'agiteeka nga omanyi bwe bafumba enkoko naye nga drumsticks teziriiko ngaomanyi bwe bagigrillinga something like that omukyala kwe kugamba kankubireko maama mubuuze lwaki
weyafumbanga tekwalingako drumsticks era nakubira maama naye yagenda okutegeera maama w'omuwala omuwala yali afumba ekyo kuba yakiraba maama ng'akikola olwagenda okukubira maama essimu maama n'amugamba lwaki nasalangako drumsticks ka oveni kange kaali nga katono nga kafunda nga gundi eyo okuyingira drumsticks tezibirawo kitegeera omusajja n'alyoka n'akitegeera kati yali amanyi omukyala yali alya gundi drumsticks tewali buzibu so olina okutegeera nti ffenna tulina gye tuva background ze tuvaamu n'omwami alina background gy'avaamu naye ate buli omu aba ayagala aleete kiri kye yavaamu naye tulina ogetinga to a point of place n'ogamba omukyala wo oba omwami wo nti gye tuva ffenna walungi tetuganye bye baatuyigiriza birungi naye kati twagala kukola kintu kyaffe tutandike naffe ekyaffe ekyo kyotandika abaana bo kyebagenda okukuliramu kuba abaana tebajja kudifaringa nnyo okuva mu mami neddadi kyebakola kyebakola yes osamna akadde kagenze tubakolere ki abantu baffe in one word summarize this. To summarize kubanga expectations oba okusuubira kufoolinga nga tetulina support nga tubadde ebintu twabifuna bubi tandika okwecompletinga tandika okubeera gwe mirembe tandika okubeera partner fuba nnyo okubeera partner sika omuntu w'omusembeze kumpi abeere best friend kyasobola okugamba kuba we mukwatagana expectations ezo zigenda kubeera met n'ekirala okukuma omuliro gwa love kuba love eringa oteka enkumu mu kyoto n'owujja that flame the more w'owujja love ng'ekwata ate wekwata you achieve so many because I know very many people who do things out of excitement of love oli n'agenda n'akubako emmotoka love oyogedde ku mmotoka lwaki tusibulira on good notes only. Thank you. Good vibes, emotoka. Yeah. All right, that's it for today. Thank you so much for being a part of the show. Tujakwao Encha Akume. Bye-bye.